Welcome to Science Store online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Dear students, welcome back to biology online classes. So the chapter what we are discussing is all about morphology of flowering plants. So we'll come back to one important concept, that is of inflorescence. So you know the branch which bears the flowers, okay, this is called as inflorescence in a plant. So you have studied two types of inflorescence. One is racemose, another one is Simos in your theory class, based on whether the main axis it terminates into a flower or it continues its growth. So if the main axis continues its growth and if the older flowers are present at the base and the younger one at the top in a acropetal succession, then such inflorescence it is called as racemose inflorescence. On the other hand, if the main axis stops growth and it terminates into a flower and the younger flowers are formed at the base and older flowers are at the top in a basipetal succession, then it is called as the Simos inflorescence. So these are the two types of inflorescence we have studied in the theory. So now we will study, there are different types of inflorescence based on their position. So what are those? There are four types based on the position. One is terminal inflorescence, axillary, intercalary and cauliflowery. ಯಾವುದೆಲ್ಲ terminal, axillary, intercalary ಮತ್ತೆ cauliflowery. Terminal, as the name indicates, the main axis it terminates into a inflorescence. So example for this is Crotalaria. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಜಿಗಿಜಿಕಾಯಿ, you have studied in Fabaceae family. ಇನ್ನು ಕ್ರಾಟನ್, ಇದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಟನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ, ಇದು ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪೊಸಿಷನ್. Examples for this is Dolichos, which also belongs to Fabaceae family. Third type is the intercalary inflorescence. As the name indicates, it is present in between the main stem. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ at the intercalary position or in between position. Example Callistemon ಅಂತ, ಅದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಟ್ರೀ. ನೀವು ನೋಡಿಬಿರೋದಲ್ಲ, ಬಾಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೀದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಟ್ರೀ. ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ Callistemon. As well as pineapple, you can see the inflorescence is coming in between, arising in between or present in between the main axis or the main stem. And the fourth one is the cauliflower. If the inflorescence which arises originates from the older branch, not the new or the younger branch, but the older branch, then it is called as cauliflower inflorescence. Examples Polyalthea, Theobroma, etc. Polyalthea, Theobroma, these are the botanical names or the scientific names of the plants which are the examples for cauliflower inflorescence. So students, we have studied four different types of inflorescence based on their position: terminal, axillary, intercalary and cauliflower. So we will move to the next important aspect under the inflorescence. Let me erase the board first, then I will continue. So students, racemose inflorescence you already studied, right? Racemose, I will not define again.
Under racemose, there are different subtypes. One is simple raceme. First one is simple raceme. Now, what is this simple raceme? Now, what is the stalk of the inflorescence is called as? Stalk of the inflorescence is called as peduncle. Which uncle? Peduncle. What is the stalk of the flower is called as? The stalk of the flower is called as pedicel. Pedicel and peduncle. So, the stalk of the inflorescence is called as the peduncle. So, peduncle is elongated. Flowers are pedicellate in acropetal succession. So, see the diagram. If this is the main axis and there are older flowers are at the base and the younger one at the top. The main axis continues its growth. It will not terminate into a flower. Older flowers at the base and the younger flowers at the top. So this is called as the simple raceme. So this is the branch which bear the flowers. This is the branch of the inflorescence, or this is stalk. Sorry, this is the stalk of the inflorescence. It is called as peduncle. Which uncle? Peduncle. So this is the stalk of the flower, and this is called as the pedicel. What is called as pedicel? Okay, so baser there are older flowers which open first, and the younger flowers are at the top which open later. So example for this is Crotalaria. Example for this is Crotalaria. Crotalaria, Shanka Pushpa in Kannada. Okay, then Pedicel. So, okay, simple raceme over. Second type is the compound raceme. Now, what do you mean by the compound raceme? Main, that is the peduncle, is branched once or many times it is branched, and each branch bears pedicellate flowers. So, this is also in case of acropetal succession. See the diagram. This is the main axis. It having branches. It's having the branches. And it is having pedicellate flowers. So, older flowers are at the base and the younger flowers are being at the top. So, this is the main axis. You can call it as a peduncle. So, these are the branch. So, branched in the inflorescence bandide. So, this is the stalk of the flower, that is the pedicel. So, for example, in case of mango, Mangifera indica, it is the scientific name of mango, Mangifera indica. So, that is why, since the main axis is having branches and branches, that branch also may have some other different branches. So, primary branch, secondary branch, so it continues. That is why it is very complex or compound. So, that is why it is called as compound raceme. So, two types we have studied. One is the simple raceme, another one is the compound raceme. So, further we will continue. Spike. Next type is the spike. You might have seen the spiky hairs, correct? How the spiky hairs you have seen. So, the inflorescence is like that only. So, the main axis which is elongated and the flowers are sessile, okay, and the opening is just like that of the simple raceme. That means the older flowers are which are present at the base will open first, then the younger flowers will open up next. So, spike ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್
ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಸೈಲ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ pedicel. So this is the peduncle or the main axis, and these are the sessile flowers. Sessile flowers andre they don't have pedicel or stalk. So older are at the base and younger one at the top. So this is the spike. Hodaita? Okay, now spike ಗೆ example ಏನಂದ್ರೆ Acheranthis. Example for spike is Acheranthis. In Kannada it is called as Uttarani. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ fourth type, it is spadix. Here the peduncle, the branch, the stalk of the inflorescence, it is fleshy. The peduncle is fleshy, branched or maybe unbranched, having sessile flowers, and they are all unisexual. Either they may have male flowers only or may be having female flowers only. So entire inflorescence it is covered by a green or colored bract, or what you call as spathe. Okay, for example you can see in case of ಈ ಕೊಲೊಕೇಶಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೊಕೊನಟಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಿಡಂಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಂಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ. ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಫ್ಲೆಶಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಂಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ. ದ ಸಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಂಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ. Okay, and you can see there are flowers which don't have any pedicel or stalk, so they are called as sessile flowers. So example for this is colocasia. Colocasia ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಸು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ younger flower. So this entire inflorescence it is a fleshy. So this is the peduncle or the main stalk of the inflorescence. Got it? Yes. So this entire inflorescence which is covered by green or colored thick bract. You know, already explained what is a bract. Bract is a small structure which is present at the base of the pedicel. ಇಲ್ಲಿ pedicel ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಸೈಲ್. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೇದ್. ದೋಣಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೇದ್ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. It's covering entire thing. You have seen in coconut and all. When it becomes dry and it becomes hard, it appears which color? Brownish color. Okay, hard adaga. Board doni type nalli irtadalla. You have seen. Okay, so that is spathe or the bract of this spadic inflorescence. So simple raceme aitu, compound raceme aitu, spike aitu, spadix aitu. So we will move further ahead. That is Catkin inflorescence. ಐದನೇ ಟೈಪ್ Catkin. Let me erase this. Catkin inflorescence. So these all inflorescence what we are studying is under racemose type only. We have not yet come to the Simos. So under racemose only we are studying all these different types.
So under racemose only. So the next is number 5, that is Catkin inflorescence. Catkin. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಕುಚ್ಚೆ ಬಾಲ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್. ಪುಚ್ಚೆ ಬಾಲ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಲ ಅಥವಾ ಮಂಗನ ಬಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ and at the base, and the younger flower and is at the top in an acropetal succession. So that is called as Catkin inflorescence. So axis is elongated and unbranched, branch agida illa, unbranched, and flowers are sessile and unisexual, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಎರಡೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಸ್. ಹೇಗಿದೆ? ಪೆಂಡ್ಯುಲಸ್. ಹೀಗೆ ಪೆಂಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಪೆಂಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೆಂಡ್ಯುಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಮೋರಸ್. Morus. Okay, that is about Catkin inflorescence. Next we will move to the umbel inflorescence. What is this umbel? Umbel. ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಬರೋದು ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. So how they are looking? See, umbel, main axis here it is shortened. So main axis is shortened. So the umbel we will study later. We study about first corimb. We will study corimb. Umbel next ಕಲಿಯುವ, corimb first ಕಲಿಯುವ. corimb ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ. corimb ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್. ನೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ with long pedicel, and the younger flowers with the short pedicel, ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಅದರ ಪೆಡಿಸಲ್ ಹೇಗಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋದು ಅದರ ಪೆಡಿಸಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗಿದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ same level. All these flowers can see almost they are brought to the same level. So, flowers are almost brought to the same level. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿಮಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ. ಸಿಸಲ್ ಪಿನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಂಧಿ ಹೂ ಅಥವಾ ಮೀಸೆ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದಂದರೆ ಮೀಸೆ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹೂವನ್ನು ಮೀಸೆ ಹೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸಲ್ಪಿನಿಯಾ, ರತ್ನಗಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. They are having very bright and beautiful colored flowers, bright color of say red or orange or yellow color flowers. They have Ratnagandhi, Mise Hu.
So that is called as corium inflorescence. The older flowers with the long pedicel and the younger flowers with the short pedicel, and they come almost to the same position. Okay. Example is Caesalpinia. So Catkin aitu, next corium aitu. Next we will move to the next type, that is umbel. What is called as umbel? That is seventh one, umbel. ಅಂಬೆಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿನಿಂದ ಎರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ bunch or groups of bract. It is called as involucre. What is called as involucre? It is called as involucre. Branch of the bracts is called as involucre. So these are the older flowers and these are the younger flowers. They are all arising from the point. So the main axis here it is shortened, and you can see the diagram. The main axis is shortened and the flowers are pedicellate, and all the pedicels are almost of equal length. Pedicels are of equal length. So all these are arise from the tip of the peduncle. This is the peduncle or the branch or the stalk of the inflorescence. So this is the peduncle, correct? ಈ ಪಿಡಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಈಸ್ equal in all the flowers. Okay, so the bracts are grouped together at the base of the pedicel and it forms involucre. So ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಥರ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ ನೋಡುವಾಗ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ umbel. This inflorescence is called as umbel. Okay, are you familiar with this particular inflorescence? Can you give an example for this umbel type? Centella. Example is centella. ಏನಲ್ಲ? Centella. So in Kannada it is called as ondelaga ಅಥವಾ ತಿಮರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೆಲಗ. ಸೊ ಇದರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವರು ತಿಮರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂದರು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ and it gives strength and stamina. Okay, so that is umbel. Now the 8th one and the last one under the racemose type is capitulum or head inflorescence. The 8th one is capitulum or head inflorescence. So for example for this is sunflower. So the main axis it is shortened, flattened and dilated into a disc. The main axis is flattened and it is dilated into a disc. This is the main axis. It becomes flattened and dilated into a disc. That is the main character. And the flowers are sessile and are called as florets. Flowers are sessile and they are called as florets. In the previous session I have told about this. They are called as what? Florets. Sessile flowers. They are actually not called as flowers, but they are called as the florets. So the main axis is flattened. So I will label this as flattened main axis, and these are called as the florets. Because they are bearing the sessile flowers.
Okay, periphery has the older flowers and the center one is having the younger flowers. All the flowers which are found at the periphery, at the peripheral region, they are older, and whatever the florets you can find at the center region, they are all the younger florets. And the older one, opening of flowers from periphery to center. How the opening of the flowers? It's from the periphery to center. It's the characteristic feature of the racemose inflorescence. In racemose inflorescence, the older flowers will open first. So the older flowers are at the periphery, that should open first, and the younger flowers are which are present at the center, that will open later. So that is the characteristic feature of racemose inflorescence. So how they are arranged? They are arranged in the acropetal succession, in the acropetal manner, acropetal succession. So usually there are two types of florets are found. I told the florets which are found at the periphery, they are called as ray florets. Peripherally iruvanta florets annu they are called as ray floret, matte centralli iruvantadu it's called as the disc floret. So ray floret matte disc floret ide. So ray floret are usually unisexual, either male or female. ಆದರೆ disc florets are usually bisexual, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. So this is an example for head or capitulum. So we have completed the different types of racemose inflorescence, students. What we have studied, first one is the simple raceme, then compound raceme, then spike, then spadix, then comes the catkin, then comes the corym, umbel, then head or capitulum inflorescence. Students, next we will move to the Simos type of inflorescence. So let me erase the board, then I will move to the Simos type of inflorescence. So you know what is Simos type. The main axis will continue its, it will not continue its growth, it will terminate into a flower. So the first subtype under this is solitary cyme. Solitary ಅಂದರೆ single ಅಂತ, solitary cyme. It consists of a single flower. It consists of a single flower. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ ಲೀಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಫ್ಲವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಟರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ peduncle. So the main axis terminates into a flower, and the flower is single. So very important one, it is solitary cyme. Now it is an inflorescence can be made out by a distinct joint between the peduncle and pedicel. So ಈ peduncle ಮತ್ತು pedicel ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು distinct joint ಇದೆ. So this is the identifying feature for this particular inflorescence. So ಈ particular joint ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ, so automatically you can tell that without any doubt you can tell that it is a solitary cyme. Which inflorescence? It is a solitary cyme. So example for this is hibiscus. Hibiscus, example for solitary cyme is hibiscus, ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು. ಅದರ ಫುಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು. ಓಕೆ, solitary cyme ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಕೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಯುನಿಪ್ಯಾರಸ್ cyme. Monocacial or uniparous cyme. Monocacial or uniparous cyme ಅಂದರೆ ಏನು? So here also the main axis that ends in a flower. So it produces only one lateral branch, that is
below. Okay, then which again terminates into a flower. So the succeeding branches also produce singly at a time. Now ಈ ಮೊನೋಕೇಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಯುನಿಪೇರಸ್ ಏನಿದೆ, ಯುನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್, ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ನಿಂದ, ಸೇಮ್ ಸೈಡಿಂದ, ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಟೈಪಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಳಿನ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ರೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಕೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಯುನಿಪೇರಸ್ ಸೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಚೇಳಿನ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋನ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್. ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಮ್. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಮ್. Heliotropium. Then example for helicoid it is Hymelia. Example for helicoid is Hymelia. Hymelia. Heliotropium matte Hymelia. These are the examples. So note down students, mark it as important, the important exam, CET NEET. Okay, next we will move to the another type under Simos, that is dicacial sign. Monocacial ಆಯಿತು. Third type is the di ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಎರಡು. Dicacial sign. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೈಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಡೈಕೇಶಿಯಲ್, ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಎರಡು ಬಂದಿದೆ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ, ಡೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಟು. 1 2 ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ? ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡೈಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಡೈಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಸೊ once again it is having branches in 1 2 3, 1 2 3. Sariya? So this is called as dicacial sign. Each lateral branch repeats the process, producing two more. ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ? ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್. ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ dicacial sign. Example for this is jasmine. Example is jasmine. This is also important. Jasmine.
Jasminus is the scientific name. Jasmine is the common name. ಸರಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪೇರಸ್ ಸೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Polyfacial or multiparous sign. Polyfacial or multiparous sign. So here also the main axis that ends in a flower, more than 2 lateral branches are produced at each node. So they also terminates where the terminal and the lateral flowers. So the older flower which at the middle, that will open first. Okay, so this is the one branch. See this one, first one. Here it should be, this is the first branch, main axis. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ends in a flower is the main axis. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂತರ ಬರೋದು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದದ್ದು, ಇದು ಥರ್ಡ್. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಚ್ಚ. ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್, 2 ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಈಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ends in no branch. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಫ್ಲವರ್. ಆಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ ರೀಜನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸರಿಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ನಂತರ ಬಂತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂತು. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಅದರಿಂದ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈನ್, ಒಂದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ 3 ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಡ್ರಾ. ಸರಿ, ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 4 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. 4 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರೈಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ 3ನೇದು. ಓಕೆ, 1 and 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಚ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾರಸ್ ಸೈನ್. ಡೈಕೇಶಿಯಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.
Okay, that is called as the polycacial cyme. So the main axis ends in a flower. More than 2 lateral branches are produced at the each node. They also bear terminal and lateral flowers. So the older flower which is at the middle, here they will open first. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಕೇಶಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೇಶಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. Older flower, this is the older flower ಅಲ್ವಾ. So this older flower will always open first. Older flower which is present at the base, the center, that will open first, then the lateral flowers will open. Older bud will open first, then the lateral buds will open. Got it? Yes. So these are the monocacial, dicacial and the polycacial, or also called as multiparous cyme. So under say Simos type of inflorescence, we have studied 4 different types. One is the simple raceme, one is the solitary cyme, another one is the monocacial or uniparous cyme, third one is the dicacial cyme, and the fourth one being the polycacial or multiparous cyme with the different examples. So for CET NEET classes, this concept is very important. It may not be there in depth, in detail in your theory classes, okay, but it is required for CET NEET because previously questions were asked based on this. Okay, so we have completed the topic inflorescence for CET NEET. Next, so we'll come back to the next one. So the next topic is, I will give you a few important hints, students. So how to remember the different examples. Okay. So students, take down the different mnemonics or different hints. This is what I am going to teach in today's class. Let me erase the board first. So you have already studied about the placentation. What are the different types of placentation you have studied? Marginal, axial, parietal, free central as well as basal. Marginal, axial, parietal, free central and basal. These are the 5 different types of placentation what you have studied. Now there are different examples, and there are many examples have come in this particular chapter, that is morphology of flowering plants, and also very important topic for the NEET. Minimum 4 questions, each question carry 4 marks, so 4 into 4, 16 marks questions usually every year appears in this particular chapter, that is morphology of flowering plants. So from NEET or CET point of view, this is most important topic. So placentation also examiners, paper setters favorite question. So there are some tricks, students, that is to remember. I will write, or I will give you one mnemonics. Okay. All presidents so the hint is all presidents are
landing China tomorrow, or right, many presidents are landing China tomorrow. Write down, note down. Then presidents are meeting. Presidents are meeting. Then comes first, dear people. First, dear people. बाद में सब. This is a Hindi word. बाद में सब. So here see, many presidents. M for marginal placentation, P for example, P plant. A for axial placentation. See the first letter of each word. L for landing, L for lemon, C for China rose and T for tomato. And P for parietal placentation, A for argemone and M for mustard. F for free central placentation, D for dianthus and P for primrose, B for basal placentation and M for marigold and S for sunflower. So many presidents are landing China tomorrow. Presidents are meeting. First, dear people, बाद में सब or सब कुछ. So see, if you just think about such mnemonics, and it is your life will become very easy. You can easily remember the different things, because biology is all about memory. So you can improve your memory. You can recollect the things very fast in your exams by making such kind of mnemonics of your own. Okay, you can make your own mnemonics so that you can easily remember rather than I give. Okay, many presidents are landing China tomorrow. Then presidents are meeting. First, dear people, बाद में सब कुछ. But don't forget this. If you forget this, you will forget everything. So that is also a risk in this. But if you remember by your own all these things with these mnemonics, your own creations, you can remember better. Or if you by your own without mnemonics, you can remember examples. That is also fine. Okay, so the first letters, if you remember, you can remember the different examples. This is one example I give. Some more example I will give you. Let me give the examples from economic importance of different family what we have studied. So that is first about Fabaceae. So how to remember the examples which have come under economic importance. So economic importance. So first is about Fabaceae. First is about the Fabaceae. So do you remember all the examples under Fabaceae? Under Fabaceae, sunset lip, tasted pea pod and mulethi. At sunset, lips tasted pea pod and mulethi. What is this? At sunset, lips tasted pea pod and mulethi. Sunset nalli lips taste madidante pea pod and mulethi. For example, right, sunset. You see the first word of this, sun, that is for sun hemp. What is that for? Sun hemp. Sun hemp, you will get what? Fibers. You will get fibers. Then see the next set, that is Sesbania. Sesbania can be used as fodder. Can be used as fodder. Feed for the cattle, grazing cattle. Then lupin, it is lips. L for here, lupin.
It is used for decorative purpose. So ornamental. Then comes under tasted the first letter, that is T, nothing but trifolium, which is a fodder. Trifolium, which is a fodder. Write down these things. Then next comes P. In that P, it is nothing but the sweet pea, which is used for ornamental purpose. Sweet pea, which is used for ornamental purpose, decorative purpose. Then comes P for pulses, O for oil, D for dye. So what are the different kinds of pulses you studied? Gram, arhar, sem, moong, soybean. Gram, arhar, moong, sem, soybean. These are the different pulses. Oil, soybean oil, isn't it? Then groundnut oil, sir, right? Groundnut oil, soybean oil, then groundnut oil. Then for dye, we have studied about indigofera, a dye called as indigofera. Then mulethi. Mulethi is a medicinal plant. For medicinal purpose you can use. So this is another trick to remember, that is economic importance under family Fabaceae. Under the family Fabaceae. So note down these students. Okay, next we will move to Solanaceae member. So what is the trick? What is mnemonics you can give for this? Solanaceae. You remember the examples? बेला ने अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली. बेला ने, this I write in Hindi, बेला ने अश्व, बेला ने अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली. बेला ने अश्व पे टोबैको सब्जी. What is that बेला? This for belladonna. What is that? Belladonna. The full name I will give you. Atropa belladonna. Atropa is the genus name. Belladonna is the species name. Atropa belladonna. So actually the meaning is beautiful lady. Belladonna means beautiful lady. Okay. So this is a medicinal plant, correct? Used for medicine. Atropa belladonna. So this can be used for the treatment of gastrointestinal disorders, stomach upset ಏನದಿದ್ರೆ. Then genitourinary disorder, genital sexual ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಯುರಿನೋಜೆನೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆನೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲ್ಲಡೋನಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. Then that is belladonna. Then ಅಶ್ವ ಬೇಲಾನೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಗಂಧ.
Ashwa. Ashwa is a Hindi word. So I written in Hindi to remember easily. Ashwa. Okay. Ashwa. Okay. So here Ashwagandha. This is also used for what purpose? Medicinal purpose. Very good medicinal plant. Ashwagandha. So Ashwagandha can be used for to cope up daily stress. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇ ಮೀನ್ಸ್ petunia. It is once again an ornamental plant. Petunia used for ornamental purpose, decorative purpose. Then tobacco, fumigant. ಅಲ್ವಾ, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್? ನಿಕೋಟಿಯಾನಾ ಟೊಬ್ಯಾಕಮ್. ಐ ಗೇವ್ ಯು. ಸಬ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್? ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯುಬೆರೋಸಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ದೆನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಮ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಜಲ್, ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಮೆಲೊಂಜಿನಾ, ಬ್ರಿಂಜಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಿಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಚಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಲಿ, for spices. Chilli can be used for spices. What is the scientific name of chilli? Spices. What is the scientific name of chilli? Capsicum annum. Capsicum annum. So this is regarding the family Solanaceae. So we will move to the last family, that is Liliaceae. So how to remember the different examples? Aspas अकेला कोच. आसपास अकेला कोच. ग्लोरियस and talented, plus talented. आसपास अकेला कोच, glorious plus talented. Aspas for asparagus, shatavari. So why shatavari is used? For what purpose? For vegetables, as a source of vegetables. Then once again akela. Akela means for here aloe vera. Aloe vera is having so much medicinal properties. Can be used for glowing skin, one used for skin. Then colchicine, colchicine autumnal, colchicine. So that is used for medicine purpose, medicinal purpose, colchicine, correct? So what is the scientific name? Colchicum autumnale. So it can be used for the treatment of a disease that is called as gout. Gout means inflammation and the swelling of the joints. Allilla joints ide allella ಊತ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, joint pain, that is called as gout. And this particular colchicine or colchicum autumnale, which is the scientific name, is used for the treatment of this disease, that is gout. Very important. Okay, previously appeared question, gout. Then colchicine is also used for, I think this has been told in the theory, colchicine is used for the arresting the mitosis. You can arrest the chromosomes, one can arrest the chromosomes at the metaphase stage. So there will be no formation of microtubules and there will be no formation of spindle fibers, and the chromosomes cannot move, okay, to the opposite poles. So mitosis is arrested. You will going to study the details of the mitosis. Then once again I will explain this particular concept. So the mitosis, the cell division is arrested at the metaphase stage. There are different stages of mitosis: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Here the chromosomes, they are arrested at the metaphase stage. So they cannot move to the opposite poles. The next stage, anaphase, they cannot occur.
and in one cell you can find accumulation of many number of chromosomes. So that polyploidy, it induces what? Polyploidy, that conditions. Poly ಅಂದರೆ many chromosomes are in one cell. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಎಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉಂಟು. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಆ ಮೆಟಾಫೇಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. That is why chromosomes can be best studied at the metaphase stage. Okay, so if you arrest the chromosomes at the metaphase, since you can study chromosomes very clearly in the metaphase stage because they are clearly visible in the metaphase stage. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು chromosomes are clearly visible, then you can study about that chromosomes. So that is possible only in the metaphase stage. So by using this colchicine, one can arrest the chromosomes at the metaphase and we will not allow them to move to the next stage, that is the anaphase stage. So once you arrest in the metaphase stage, you can study about those chromosomes. So those cells will not divide and chromosomes will not distribute equally to the other cells. So in one cell you can find many number of chromosomes. That condition is called as polyploidy. So polyploidy can be induced, can be applied by treating with the cell with this colchicine. Okay, then glorious means gloriosa, talented for tulip. Gloriosa, what is that gloriosa use? It is a tulip, gloriosa, all these are used for decorative purpose. That means both can be used for ornamental purpose. So this is about the economic importance under the family Liliaceae. So we have studied to discuss different tricks to remember the examples for different families or placentation. Because morphology of flowering plants is a very vast topic. There are different examples, many examples you have to study. So you have studied about Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Then in the next session we will see how to remember the floral formula. If you remember the floral formula, automatically you can draw the floral diagram. So how to remember the floral formula in all these three families, that is Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae, that is in our next class, that is in our next session. So dear students, note down all the important points which I have written on the board and also take down my lecture notes. Make your own notes for theory separate as well as for CET NEET classes, competitive exams classes separately. And thank you students for watching the video. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.